Halo dan selamat kembali ke Komedi Klassroom. Kali ini kita akan cakap pasal stand-up comedy. Here we go. Stand-up comedy selalunya ialah bila performer naik atas pentas and deliver jokes directly kepada audience. Dah. Simple kan? Kelebihan stand-up comedy ialah semua aspek performance adalah dikawal oleh seseorang. So tak ada masalah teammate kena balik kampung ke apa benda, kena cari prop lah, cari kostum, tak payah. Seorang je. Performer boleh naik and then deliver jokes dengan cepat. So antara dapat idea dengan deliver idea sangat singkat. And cara dapat feedback pun sekejap. Tak ada idea, tulis idea, perform idea, orang respond, dah habis, settle. Boleh improve dengan masa yang cepat. Kelebihan stand up juga adalah part of kelemahan dia, which is semua benda kena seorang. So kalau seorang ni tak berapa bagus perform, atau muka dia orang tak suka tengok, atau suara dia tak sedap, takkan jadi. Sebab kalau sketches, kalau boleh rujuk video sebelum ni, kalau nak tahu, kalau sketches korang boleh bergantung kepada korang punya scene partner. Scene partner boleh tolong bagi setup kalau korang terlupa, atau korang boleh back up each other. Have you got anything without spam in it? Well, there's spam, egg, sausage and spam. That's not got much spam in it. I don't want any spam. Why can't she have egg, bacon, spam and sausage? That's got spam in it. Yeah, but not as much as spam, egg, bacon, spam and sausage. In stand up kau lah yang kena set up, kau yang kena punchline. Bila orang kurus ni, kita orang kurang lemak, kita orang cepat sejuk, betul tak? Jadi saya kena pakai sweater tebal-tebal punya, kena pakai selimut lagi satu setiap kali saya makan gula-gula Mentos. Satu lagi aspek stand up yang sangat berbeza dengan sketches ialah selalunya performer akan ada expectation untuk connect dengan audience. So kalau kau perasan dekat dalam sketches, selalunya watak dalam sketches tu selalunya diorang takkan langsung cakap ke audience. They will never speak to the audience. Sebab watak ni just cakap sama sendiri, and the audience macam orang ketiga yang tengah tengok babak ni. Tapi dalam stand up, the performer akan cakap directly kepada audience. So who's got the young kids? Who's got the four in the front? What do you got? You. What do you got? You got a 4-year-old? But you're like 11. Korang akan perasan kalau korang search apa-apa je video stand up, mesti ada audience in stand up. Perasan tak? My dick looks like Morgan Freeman in the 90s. Without the dots. Mesti ada audience gelak, ada cut to audience. Tapi kalau sketches, kadang-kadang sketches tak ada audience pun. Kenapa? Sebab stand up memang perlukan involvement daripada audience. Involvement audience yang tinggi. Audience ni bukan orang ketiga, audience ni orang kedua. Audience tengah tengok, performer tengah cerita. Kalau sketches, watak tengah perform, audience orang ketiga. Audience tak terlibat langsung. So this dynamic adalah sangat berbeza antara stand up dengan sketches. Antara stand up comedians favourite aku ialah Dave Chappelle, Louis C.K., Ronny Chieng, Iliza Shlesinger, Nikkie Glaser, Wong, Izzard is my favourite guy. Izzard. Dalam video akan datang, aku akan huraikan macam mana Maharaja Lawak Mega gunakan platform diorang untuk persembahkan sketch versus stand up. See you in the next video. Hey gang, kalau korang masih tengok lagi, this is just a little bonus clip. Just to tell you that it's been a while. Dah sangat lama aku tak buat video, and it's because of a lot of things. 2016 was the last video, and this video is about stand-up comedy. Sebab I started doing stand-up comedy in 2015, and then 2016, 17, 18, 19 sampai sekarang, I've been doing a lot of work involved with stand-up comedy, and I've made comedy my full-time work. Kalau korang tengok in the early part of the video, kan aku cakap stand-up lagi senang daripada dapat idea ke perform ke dapat feedback. Sangat-sangat senang. So because of that, I've been doing more stand-up. Sebab videos, jarak antara aku buat dengan antara aku dapat feedback sangat jauh. And I don't know if I'm getting good at this. I don't know if you guys like this. And kalau nak tahu pun lama kena tunggu baru korang reply. And penat juga. I want to post multiple videos a week, and I want to be able to post it comfortably. Yeah, so thank you for waiting this long.
And in the next video, I will talk about Maharaja and kenapa diorang, and how I feel about what they're doing, and why, if you think it's bad, there's a reason for that. And if you think this good, you are also correct, and why. Yeah, itu je lah. Thank you for supporting. I will see you in the next video.